One is a graduate, that is Devika, a YouTuber, and that girl is Madhuri, doing her MBA. So, such హలో గైస్, వెల్కమ్ టు డిఆర్ఎస్ బ్లాగ్ షోస్. సో నేనైతే ఇప్పుడు హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ హైటెక్ సిటీలో ఉన్నాను. సో ఇక్కడ actnow ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డాక్టర్ కలామ్స్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఎక్సలెన్సీ అవార్డ్స్ అండ్ డాక్టర్ కలామ్స్ ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ ఎక్సలెన్సీ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు. సో నేను మాధురి అండ్ వచ్చాము అండ్ మాకు కూడా అవార్డు ఉంది. సో లోపలికి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో చూద్దాం పదండి. we want to honor a handful of people of doctors fraternity. We could honor 1,500 doctors who fought till today. Even today around 30-40 doctors are going to be honored. Another 30-40 women doctors are going to be honored in the eve of World Women's Day, International Women's Day. Classical dancer. What is her speciality that actnow adapted her is she cannot hear you without a hearing kit, that aid. But you will never till someone tells you she can't hear. This is what made us to adapt her. Two more girls are there. One is Devika. actnow is proud to say that those two girls were adapted by actnow. We take care of them. It's not millions to give them. Whenever they find a small thing, we say, yes, we are here for you. And that girl, MBA చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి. And she స్ట్రైట్గా 4 అడుగులు వేయలేదు. Do you call her weak? Her willpower is better than Mount Everest. This is what the women fraternity is. And salute to them. నేను వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వకపోవటం అంటే మీ అమ్మకి ఇవ్వకపోవటం, మీ అక్కకి ఇవ్వకపోవటం, మీ చెల్లికి ఇవ్వకపోవటం, మీ భార్యకి ఇవ్వకపోవటం, మీ కడుపున పుట్టిన బిడ్డ కూడా ఇవ్వకపోవటం. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ better for us, then we should treat them like that only. Swagatam Krishna, Sharanagatam Krishna, Madhura Puri Sarana Mriduvadana, Madhusudanayika Swagatam Krishna, Sharanagatam Krishna. అండ్ డాక్టర్స్ అందరికీ ఇంకా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ అందరు గెస్ట్స్ కూడా వారి స్పీచెస్ ఇచ్చారు. Family take Dr. Sravanti garu to come over. She is also one of the gynecologist and oncology lo kuda pravesham undi. And above all, a busy bee, not available. On 7th we have World Health Day celebrations here, but she very crystal clearly told Mudgarya I may not make it, but I insist if at all any possibility, please do come. Thank you. Thank you very much. I want to be a part of actnow for each and every program. I don't want to miss unless otherwise it is very important. Once again, good morning and good afternoon to all of you. Congratulations, awardees. అంతా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు అవార్డు తీసుకోవడానికి. అఫ్కోర్స్ డెఫినెట్లీ కలాం సార్ పేరు మీద అవార్డు అంటే డెఫినెట్లీ ఇది లైఫ్ టైంలో గుర్తుండిపోయే అవార్డు. అండ్ ఎన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నా మూర్తి గారి ప్రోగ్రామ్కి రావడము, ఆయన ఇచ్చే అవార్డు, దాంట్లో స్పెషాలిటీ, ఆ ప్రేమ ఎప్పుడు మిస్ అవ్వబుద్ధి కాదు. అందుకని ఎక్కడున్నా కూడా నైట్ నిజామాబాద్ నుంచి పొద్దున్నే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసాను, ఎక్కడ మిస్ అయిపోతాను అని ఎక్కేసి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఎప్పుడు చెప్పినట్లు ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఇదే చెప్తున్నాను, డాక్టర్స్ మీద మూర్తి గారికి ఉండే అభిమానము. వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్. actnow is not only now going with the doctors felicitation and all, and now they are very much involved in నిత్యాన్నదానం ఒకటి, పిల్లల్ని కొంతమందిని అడాప్ట్ చేసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. హోప్ఫుల్లీ ఇట్ షుడ్ గో ఫర్ ఎవర్. And please everybody want to I am requesting everybody want to involve
themselves and please support ACTnow for these social causes. Thank you very much. మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నాం, మీరు మాతో పాటే, మీరు మాకంటే ఏ విధంగానూ తక్కువ కాదు అని చెప్పటమే యాక్ట్ నా ఉద్దేశం. ఈ అమ్మాయి హర్షితని ఇప్పటికీ ఐ బిలీవ్ ఇది 3rd టైం కదమ్మా పిలవటము, ఎంతో కొంత మా వల్ల అయినంత పారితోషికం కూడా ఇవ్వటము, సన్మానించటము, ఆ ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్నీ వాళ్ళకి షేర్ చేయటం. దీని వెనక మర్మం ఏంటంటే దట్ దే కెన్ షో అదర్స్. వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ ఉంది, వాళ్ళకు ఒక టాలెంట్ ఉంది, దాన్ని తగిన సముచితమైన గుర్తింపు ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనలాంటి వాళ్ళందరం ప్రోత్సహించడం వల్ల. దట్స్ వాట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఫ్రేమ్డ్ బై స్రవంతి గారు. షీ ట్రైడ్ టు టెల్ యూ దట్ వీళ్ళని మనం హ్యాండిక్యాప్డ్ అనగానే మనకు ఒకటే నోషన్ అయిపోయింది. 5ో 10ో ఇవ్వటం వల్ల హ్యాండిక్యాప్డ్ మీరు ఎప్పుడు ఉద్ధరించలేరు. మీరు నిజంగా హెల్ప్ చేయదలుచుకుంటే డోంట్ షో పిటీ ఆన్ దెమ్. డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ గివింగ్ లెక్చర్స్ ఆర్ టీచింగ్ యూ. దిస్ ఈస్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ నౌ, దిస్ ఈస్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ యాక్ట్ నౌ. మేము ఇప్పటికీ 6 చాలా కష్టపడి సెలెక్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళందరికీ ఒక అమ్మాయి ఉంది విజయలక్ష్మి, వీ హ్యావ్ పెయిడ్ హర్ ఆల్సో. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి డబ్బులు కూడా ఇచ్చాం. బట్ వాళ్ళ మదర్ని అర్జెంటుగా సిక్ అవటం వల్ల ఆ అమ్మాయి రాలేకపోయింది. ఇంకో 2 అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉన్నారు. అండ్ ఈ అమ్మాయి యూట్యూబ్ చేస్తుంది, ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తుంది. And these are 2 girls adopted by ACTnow, and one is a graduate, that is Devika, a YouTuber, and that girl is Madhuri, doing her MBA. So such spiritual girls. Ortho surgeon actually working in care hospitals. So today, women empowerment. It's a big word actually. స్త్రీలకి చాలా పేర్లు ఉంటాయి యాక్చువల్గా. స్త్రీ, మహిళ, మగువ, ఇలా ఎన్నో పేర్లు ఉన్న అమ్మాయిలకి ఎన్నో పనులు, మల్టీ టాస్కింగ్, తనను తాను చూసుకుంటూ సమాజంలో ప్లస్ ఇంట్లో అన్నిట్లోనూ చాలా చక్కగా వ్యవహరిస్తున్న మహిళలందరికీ నా బిగ్ సెల్యూట్ అండి. అండ్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు ది ఈ ఈవెంట్. యాక్చువల్గా యాక్ట్నో ఆర్గనైజేషన్ మూర్తి గారు కండక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఇదొకటే కాదండి. యాక్చువల్గా హీ ఈస్ కండక్టింగ్ నిత్య అన్నదానం. యాక్చువల్గా those who are interested, actually nitya annadhanam, everybody should eat, everybody must eat. Actually మనందరం తింటున్నట్టే చాలా మందికి అన్నం లేకుండా ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా నిత్య అన్నదానం, ప్రతిరోజు అన్నం మనం దానం చేయటం వల్ల ఒక ప్రాణాన్ని చనిపోకుండా కాపాడడానికి, మనం ఎలా పేషెంట్స్ చనిపోకుండా లేదంటే ఒక డిసీజ్ నుంచి కాపాడుతున్నామో అలాగే యాక్ట్నో ఆర్గనైజేషన్, ఈ కేఎస్ మూర్తి గారు కావచ్చు, మిగతా చాలా మంది డాక్టర్స్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్. నిజంగా కూడా ద సపోర్ట్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ మనోజ్ కుమార్ గారు ఈజ్ వెరీ హార్టనింగ్. అండ్ మే ఐ కాల్ నౌ డాక్టర్ శ్రావణి గారు టు సే ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, everybody, the dignitaries on the dais and off too. I don't like to talk about myself. I'm a medical doctor who's dabbled into management. Let's just leave it at that. What I want to talk about and utilize the little 2-3 minutes that I have because it's about women and excellence, and I don't do big feminism talks, so don't worry.
What warms my heart is to see platforms like these where a lot of women get acknowledged. What also hurts is something very, very similar to what Murthy Garu brought up earlier, right? A lot of this happens only on 8th of March every year, right? There's so many messages circulated, so many award ceremonies, so many congratulatory messages on what goes on in our everyday lives and journeys, both personal and professional. Like my previous colleague mentioned, right? Women kind of are dabbling into multiple worlds these days. They're no longer just homemakers, but they're out there running the world as well, right? 2 minutes about what I personally from my journey would like to share with all of you today. Both the men in my life who have kind of motivated me, encouraged me, supported me, and the reason I am the way I am today is because of two important men in my life. Both of them gone today. I have to use late before their names. One is my father, who raised me just as an individual with no specific relation to gender, and always made me believe I could conquer the world in whatever I wanted to try. He was late Mr. Nagireddy Garu, founder of Elixir Pharma, which I oversee now. To fathers like, and my late husband, he passed away last year in an accident. Amazing, amazing human being who supported me all through my education. I dabbled in medicine, my post-graduation, then went on to pick up my management courses, then went on to do ISB, then had a child, managing a business and started another one. So equity matters, and I don't think equality does. Equity is all about the opportunities we are given and enough support that we get both at family and in our professional lives with our colleagues so that we can do our best. And the same applies to us also as we extend our support to them. So I hope we see a community like that, and to all those family members and friends and colleagues who've supported you in your journeys, and this is to the women. I think we should give a round of applause to those men in our lives who've made a difference. I would like to salute all the COVID warriors and the medical and paramedical staff who have dedicated their lives and their services. They have offered their services relentlessly during this pandemic, not caring about themselves, their personal lives, their families, needs. They have put their profession in front of their personal needs and goals. So I salute all of those champions. I salute their courage and the amount of service they have offered. Very happy to be associated with the actnow organization and the platform with the Abdul Kalam Awards platform. It's a very good platform for recognition. 25 years of service in government. Been working in Hyderabad, Vikarabad, Dani. I travel a lot. As Murthy Garu said, it was really difficult. It took a week time for me to respond to him. Well, and very much happy, like there is a platform like this where, see, in government we have done lot of camps, lot of services, but there is no recognition as such. And especially in pandemic, government doctors and even private doctors also, at par, they have worked a lot. Actually, I'm a neurologist. I've lived in US for many years, almost 14 years. I moved down to India, and I was one of the founding directors of KIMS hospitals. I practiced there for a long time. And then very recently I moved into full-time politics, and also my presence is there in business as well. And I'm an arbitration lawyer as well. So that's the brief introduction. I'm the National Mahila Morcha executive member as well. That's why my political activities. But that's briefly about my introduction. But very recently, Murthy Garu has involved me as the honorary director of this wonderful organization. And I thank him for giving me that opportunity, because this is a forum I felt is very genuine, and it also brings me closer to all my colleagues and fraternity. That's also one reason why I was very happy joining this organization. One thing is, Murthy Garu already, the speakers have illustrated very elaborately
he's a very genuine person and a service-minded, and you know all his activities. He keeps updating us on all his activities. Ilanti organizations inka ekku ravali, and they have to enter into other avenues as well. Recently he started Annadanam, and I'm sure he will enter into other avenues as well. Particularly నాకు అన్నదానం కన్నా కూడా వేరే like I feel that people should be supported in education, in their vocational training and those kind of things, which will probably make them earn their own living. I believe more in those causes and I work towards that. Now, Mr. Ajay Mishra, the retired IAS officer and Energy Principal Secretary for the state of Telangana, is about to come. Around 50 plus doctors joined ACTnow as honorary directors. The reason for getting these honorary directors is they will be with so many skills. For instance, Dr. Garu is a robotic surgeon and everyone, he is an oncologist. These services can be utilized through ACTnow to the common man. That is the notion. We are inviting all the doctors fraternity. May I humbly now take the opportunity to invite Dr. Najafi Garu, who is the RMO of Sarojini Devi Eye Hospital, and a kindest and nicest human being. I've been a pediatrician, I have been a gynecologist, I have been a neurosurgeon, neurologist, everything. Because PHC, except me, no other person is available. So, as we come up in our service, there are specialities. But at PHC level, there is no specialty, there is only one MBBS doctor. Then in the tenure of my service, I have done my post-graduation. On basis of that, I have been working for the last 13 years as a Deputy Civil Surgeon RMO. I worked in Usmania General Hospital for 11 years. And for past 5 years, I have been working in Sarojini Devi Eye Hospital as Civil Surgeon RMO. Here, Dr. Ajay Mishra Garu is the chairman, and Dr. Sanjeev Singh Yadav, National Vice President of IMA, is our honorary vice chairman. So it is a very respectable forum. So I request you all to, we'll send you, if you feel that it is worth to be in that, please join us. Sri Ajay Mishra Garu to say a few words. Normally I'm late for functions in the morning because I don't want to go to doctors. See, normally on the weekends, that is Saturday, Sunday, I have a group of friends who meet and start at around 9 o'clock for gym, shuttle and all those things. So naturally it becomes late, and but Dr. Murthy was kind enough to say that even if you come by 12 or 30, it's fine. So for him it is fine, but I can understand for all others of you I am late, so I'll start with that. I am thankful to Dr. Murthy because he has associated me the required, desired the activity of ACTnow workers who dedicated themselves during the COVID. Mount for them. సో ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా జరిగింది. వచ్చిన వారందరికీ లంచ్ అరేంజ్ చేశారు. అండ్ మేము అలా తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయాక ఫోటోలు దిగుతూ వచ్చాము. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.